Australia, promoting Australian education and development of Nepalese diaspora in Australia. सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज CAC अस्ट्रेलियाको सङ्घीय र राज्य सरकारको शैक्षिक मापदण्डहरू पूरा गर्ने क्राइकोस रजिस्टर्ड ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन RTO हो। यसले अस्ट्रेलियाको बढ्दो रोजगारी बजारमा योगदान दिन तयार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले काम गर्दछ। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज विद्यार्थीहरूलाई उद्योग केन्द्रित शिक्षा प्रदान गर्न स्किल फर्स्ट भिक्टोरिया फन्डिङका साथसाथै एप्रेन्टिसशिप एन्ड ट्रेनिसिपमा पनि दर्ता गरिएको छ। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज मेलबर्न भिक्टोरियाको 2 स्थान र होबार्ट तास्मानियामा अवस्थित छ। यस कलेजले भर्खरै 276 फ्लिन्डर स्ट्रिटमा अत्याधुनिक सुविधाहरू र मेलबर्नका धेरै प्रसिद्ध आकर्षणहरूबाट सजिलो पहुँच भएको नयाँ मेलबर्न CBD क्याम्पस समेत खोलेको छ। यो बाहेक मेलबर्नकै 8 क्रस स्ट्रिट वेस्ट फुल्स क्रेमा पनि यसको अर्को क्याम्पस रहेको छ। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजले एक अद्वितीय सिकाइ वातावरण सृजना गर्दछ, जहाँ विद्यार्थीहरूले रोमाञ्चक, गतिशील र बहुसांस्कृतिक कक्षाहरूमा आफ्ना सहपाठीहरूसँग साथै प्रशिक्षकहरूबाट शिक्षा तथा उत्प्रेरणा पाउँदछन्। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा सफल हुनका लागि सिप र क्षमताहरूसहित विश्वव्यापी नागरिक बन्न तयार गर्ने शिक्षा प्रदान गर्दछ। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान गर्न इजाजत प्राप्त छ, जसले सिभिल कन्स्ट्रक्सन डिजाइन, कम्युनिटी सर्भिस, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, कमर्सियल कुकरी, लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट, अटोमोटिभ मेकानिकल टेक्नोलोजी, अटोमोटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्ता कोर्सहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज आधुनिक कक्षा कोठाहरू, पुस्तकालय स्रोतहरू, विद्यार्थीका लागि मनोरञ्जन क्षेत्रहरू, प्रयोगात्मक कार्यशाला सुविधाहरू र इन्टरनेटमा निशुल्क पहुँचको साथ कम्प्युटर प्रयोगशालाहरूले सुसज्जित छ। जुपिटर मिडियाको डेस्टिनेसन अस्ट्रेलिया टिम सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजको शैक्षिक र पूर्वाधारको वास्तविकता अवलोकन गर्न मेलबर्न पुगेको थियो। सोही क्रममा कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर ABSले सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेज र यसले प्रदान गर्ने कोर्सहरूका बारेमा राम्रोसँग जानकारी गराउनुभयो। साथै कलेजले दक्ष प्रशिक्षकहरूद्वारा उत्कृष्ट तालिम दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। Our qualifications and course materials are industry informed, so we consult with industry. What that means is the people who complete the course in our college will be able to work in industry immediately. So the qualifications that we provide are driven by the industry demands. The industry provides us advice, consultation is conducted with a range of players within the industry. And once that is provided, then it informs the way in which we provide both theoretical and practical lessons for students. So we have state-of-the-art workshops, and we have also highly trained and highly skilled trainers. The workshops that we have are unmatched when it comes to automotive, but we're not only an automotive qualifications provider. Also we provide from certificate in automotive to advanced diploma in automotive engineering. So we have also civil construction engineering. We have also diploma in community services. We have advanced diploma of learning and management. We have advanced diploma in automotive technology. And we have also qualifications in marketing, business, and individual support, certificate 3 individual support. सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजका प्रशिक्षक अश्विनी धर्मासेनाले एक प्रशिक्षकको रूपमा कलेजमा आफ्नो योगदानको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीका लागि यहाँ अध्ययन पश्चातको रोजगारी अवसरको बारेमा समेत जानकारी गराउनुभयो। Actually, automotive is a very good industry in everywhere, even in Australia, whatever the countries, you got cars, and this is a good industry to work on. And
you can build a good career, and also actually that's your knowledge. Yeah? You can work by yourself, and when you go to the workshop, you can actually work pretty well. And also it's a regular and future good income. सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजकी फ्याकल्टी टिचर पुनमले डिसिप्लिन म्यानेजमेन्ट कोर्सको बारेमा बताउनुभयो, जसमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक र व्यक्तिगत रूपमा गुणस्तर विकास गर्न मद्दत गर्दछ। साथै उहाँले बजारमा यसको राम्रो स्कोप रहेको जानकारी गराउनुभयो। This course is a really wonderful course. It helps the students to develop their personal and academic qualities, and this course helps the students to get into admin market. They can get jobs opportunities like administration work or receptionist work, and they can go in banks as a retailer, and all those kind of opportunities are here. And most of the CSE students are already working in the industries, and they are really happy. The feedback we got from our students, they are saying that course helped them a lot in their work. And you can, if you want to pursue your career in admin or in management course, then you can visit Central Australian College. We will help you. We use LMS online portal where you can do your study at your own pace. Thank you. सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजका सिनियर मार्केटिङ अफिसर शेखर गुप्ताले सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजको विभिन्न क्याम्पस र कलेजले विद्यार्थीहरूलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुभयो। साथै उहाँले सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजमा नयाँ विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्दै आफ्नो तर्फबाट मद्दत गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराउनुभयो। It's a very prestigious college. We have a very different courses in Central Australian College, like automotive, we have Diploma of Community Services, we have Certificate 3 Individual Support, and many more courses. Being a South Asian, you're welcome. I'm here to support you for anything, for your admissions, for your everything. And CSE is known for your multicultural things. We are having our students from all over the world. And if you need any support, you're welcome to the CSE. I'm here to help you guys. सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजकी मार्केटिङ अफिसर टटियाना मुनिवरले सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजमा भर्ना हुन सुझाव दिनुभयो। साथै उहाँले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका अलावा आफ्नो व्यक्तिगत समस्याको समाधानका लागि समेत आफूलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभयो। Here in Central Australian College, our main goal is to support our international students, bringing the best support, and we want everyone to feel like they are part of this country, part of our family at CAC. So if you are interested in coming to Australia and you want to study in Hobart, Tasmania or Melbourne, Victoria, you can visit our website. You will find more information about our courses, the description of each course, including the units that you are going to study, and more information about CAC. You can also send us an email, and we are really happy to help you and support you. If you want a campus tour, you want to see our facilities, we can also arrange a campus tour. It can be via Zoom, WhatsApp, or any other platform. Destination Australia, promoting Australian education and development of Nepalese diaspora in Australia.